So in today's class we'll deal with the topic of capacitor. তো অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটর কি জিনিস প্রথমে দেখো। অ্যাকচুয়ালিতে ক্যাপাসিটর দেখতে গেলে ইট ইজ এ পার্টিকুলার ইনস্ট্রুমেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা দিয়ে চার্জ স্টোরিং এর হেল্প হয়। এটা কিছু না, ইট হেল্পস টু স্টোর চার্জ এন্ড এট এ পার্টিকুলার মোমেন্ট যে সময় এটা ফুলি চার্জড হয়ে যাবে দেন ইট ডিসচার্জেস অল ইজ চার্জেস। ঠিক আছে, এটার বেসিক ফাংশন হলো চার্জিং এন্ড ডিসচার্জিং অফ চার্জেস। ঠিক আছে, তো এবার তুমি প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর যদি তুমি নাও, ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি তোমার ক্যাপাসিটর থাকবে অনেক রকমের। ইট ক্যান বি এ প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর, স্পেরিক্যাল হইতে পারে, তারপর তোমার সিলিন্ড্রিক্যাল ক্যাপাসিটর হইতে পারে। বাট ফর ফান ফ্যাক্ট আমরা ওখানে জাস্ট একটা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। ঠিক আছে, তো আমরা বেসিক্যালি একটা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর লইলাম আর তার লগে একটা ওয়্যার দিয়ে, ঠিক আছে, একদম একটা বেসিক ডায়াগ্রাম ওয়্যার দিয়ে মনে করো এটারে আমরা কি একটা ব্যাটারি লগা লাগাই দিলাম। ঠিক আছে, আর লগে মনে করো দেয়ার ইজ এ পার্টিকুলার সুইচ। তো as soon as I on this switch, ব্যাপারটা দেখো কি হইতাছে, as soon as I on this switch, এই যে পজিটিভ এই যে নেগেটিভ, একদম সোজা জিনিস, পজিটিভ নেগেটিভ। তো পজিটিভ চার্জের দিয়ে কি হয়, the current starts flowing। পজিটিভ চার্জ দিয়ে যাইবো, দেখো ইনিশিয়ালি এই যে প্লেটগুলো থাকে দে আর অ্যাকচুয়ালি কি, দে আর নিউট্রাল চার্জেস, তার মধ্যে পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই থাকে। বাট এই পজিটিভ পোলটা কি করব, তার নেগেটিভ ট্রে অ্যাট্রাক্ট করে নিজের দিকে টানবো। It will attract the negative charges and repel the positive charges, isn't it? ঠিক আছে, similarly due to induction এই পজিটিভ চার্জেস এই প্লেটের থেকে কি নেগেটিভ চার্জেস থেকে কি অ্যাট্রাক্ট করে লাগবে। আর এই সাইডে তোমার কি হইব, it will repel the positive charges. These negative charges created due to induction will repel the positive charges and then it will flow and come to the negative end. Now এখানে একটা খুব সুন্দর একটা জিনিস হইতেছে, দেখো এবার এই যে পার্টিকুলার চার্জ সিস্টেমটা আছে এটার মধ্যে দেখো এই পজিটিভ এন্ড নেগেটিভটিকে কি করছিল, অ্যাট্রাক্ট করছিল, এন্ড দেন দিস পজিটিভ উইল স্যাটিসফাই দিস নেগেটিভ পার্ট, isn't it? Similarly this negative end will satisfy this positive part. Understood? তো কি রইছে লাস্টে দিয়া, what is left? Positive and negative charges, and here the medium, remember in a capacitor between the parallel plates the medium should be insulating, non-conducting insulating medium. It should always be non-conducting insulating medium. তো ইনসুলেটিং থাকলে এই পজিটিভ নেগেটিভ কি একটা দিকে ট্রাভেল করতে পারতো না। তার মানে কি এই পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ they will be stored in this place until and unless they are fully stored. যে সময় এটা ফুল ক্যাপাসিটিতে যাবে তখন কি হইব, এটা আর হোল্ড করতে পারতো না, দেন they will start discharging. এই ফেনোমেননটা আমি একটু পরে বুঝাবো। ঠিক আছে, চার্জিং আর ডিসচার্জিং কি জিনিস এখানে, ঠিক আছে, ক্যাপাসিটরের মধ্যে। বাট বিফোর বিগিনিং আমরা এটার পিছে একটা ছোট্ট একটা বেসিক ফর্মুলা করে লাইতেছি, ভেরি বেসিক ফর্মুলা। ভালো করে চিন্তা করো, সে ফর এক্সাম্পল এই যে পার্টিকুলার ব্যাটারি, সে ইট ইজ অফ 5 ভোল্ট and say the charge that is stored here, let it be 10 column charge. কতটুকু স্টোর হইছে, 10 column। ঠিক আছে, আচ্ছা আমার কোশ্চেনটা হলো যদি আমি 5 ভোল্টের জায়গায় if I attach a 10 ভোল্ট ব্যাটারি, তাহলে এই চার্জটা কি বেশি স্টোর হইব নাকি কম স্টোর হইব? হ্যাঁ, কি হইব, এটা 10 কলম কি বেশি হইব তার থেকে, ইনিশিয়াল স্টেটের থেকে কি বেশি হইব না কম হইব? It will be কি ইনিশিয়াল থেকে কি হইব, ইট উইল বি লার্জার দ্যান দ্য ইনিশিয়াল চার্জেস। তুমি যত ভোল্টেজ বাড়াইবা তত বেশি পরিমাণে চার্জ কি করব, রিপেল করব, এন্ড দেয়ার উইল বি মাচ মোর ইন্ডাকশন এন্ড মোর চার্জ উইল বি স্টোরড। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট উই ক্যান টেল দ্যাট দ্য চার্জ দ্যাট ইজ stored in the capacitor is proportional to the voltage of the battery. তো এবার আমি যদি এই প্রপোর্শনাল সাইনটা যদি সরায় দিই, if I want to remove this proportional sign, I have to introduce m equal to and a constant here. This constant C is known as capacitance. This constant C is known as capacitance. It varies with the particular material of the conduct of the capacitor. বিভিন্ন রকমের ক্যাপাসিটরের বিভিন্ন রকমের ক্যাপাসিট্যান্স থাকবো। ঠিক আছে, তো জাস্ট এই ফর্মুলাটা ফর নাও, দিস ফর্মুলা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ বিকজ আমরা এখান থেকে কিছু কিছু জিনিস বাইর করুম, প্যারালাল প্লেট, স্ফেরিক্যাল প্লেটের ব্যাপারে কিছু কিছু জিনিস বাইর করুম। তো ওই সময় দিস ফর্মুলা উইল প্লে এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আন্ডারস্টুড? ঠিক আছে, নেক্সট যে পার্টটা আমরা শুরু করুম এটা হলো প্যারালাল প্লেট। এখানে যে প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর আছে
তার একটা ছোট একটা ফর্মুলা আমরা পড়তে যাবো, ঠিক আছে? এখানে পটেনশিয়াল কত হয়, ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হয়, উইল বি স্টাডিং দিস পার্ট নাও। তো নাও ইউ সি, এবার যদি আমরা এখানের মধ্যে এই পার্টিকুলার ফর্মুলা থেকে ইফ আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য স্পেসিফিক ফর্মুলা ফর দ্য ক্যাপাসিট্যান্স অনলি, আমরা কি করতে পারি দেখো। তো লেট মি রাব দিস ডায়াগ্রাম। তো হোয়াট আই উইল ডু, একটা পার্টিকুলার প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর নিলাম, ঠিক আছে? এনলার্জ ডায়াগ্রাম অফ প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর রাখলাম। One of the end of the parallel plate capacitor is positive charge and the other end is your negative charge, ঠিক আছে? তো আমরা কি বের করতে লাগবো? We have to find the electric field, the potential, and at last you have to find the capacitance in this particular capacitor. কতটুকু capacitance থাকে? As I told you, different shapes of capacitor, different types of capacitor have different amount of capacitance in them, ঠিক আছে? Capacitance মানে how much charge it can store. What is the ability of that capacitor is determined by the capacitance it has. Okay? তো এবার তার capacitance কত হইব? Let me see. তো আমরা প্রথমে কি করব? Say for example, the gap between them is D. Understood? The gap between them is D. Let me take another pen. So what is the expression for the electric field? তো আমরা কি জানি electric field E equals to কি? Sigma by 2 epsilon naught. E equals to sigma by 2 epsilon naught, where sigma is the কি? এখানে এই যে পার্টিকুলার প্লেটটা আছে তার চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন, সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন সিগমা। ওকে, epsilon naught কি? epsilon naught হলো কি? রিলেটিভ পারমিয়াবিলিটি। ওকে, নাও এখানে যদি আমরা বাইর করতে চাই, সে আই হ্যাভ টেকেন টু রিজনস, একটা আছে বাইরে and the other region is in the middle of it. তুমি যে কোন রিজন বাইরে যদি দেখো, বাইরে যদি দেখো for region 1, what will be the electric field? এই পার্টিকুলার যে প্লেটটা আছে দেখো, এই প্লেটের লাগা এই জায়গাতে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হইব দেখো। ফার্স্ট অফ অল, দিস ইজ আ পজিটিভ চার্জ, সো whenever we'll be finding any electric field at any region, আমরা কি করি ওই রিজনের মধ্যে একটা টেস্ট চার্জ বসাই দেব, পজিটিভ টেস্ট চার্জ। ওকে, দ্যাটস ভ্যালু উইল বি 1 কলম। তো আমরা যদি টেস্ট চার্জ একটা বসাই, দিস পার্টিকুলার পজিটিভ চার্জ উইল রিপেল দিস পার্টিকুলার টেস্ট চার্জ, ইজন্ট ইট? পজিটিভ রিপেল করব, whereas this negative charge will attract the test charge, ঠিক আছে? they are in opposite direction, simple vector calculation now. তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু আমরা যদি টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি ক্যালকুলেট করি at region 1, how much will be the value? দেখো এটার মধ্যে E minus E dash, they are opposite in direction, ভেক্টরের মধ্যে যে কোনো জিনিস যদি অপোজিট ডিরেকশনে হয় then they will be subtracted, মনে আছে? they will be subtracted, ঠিক আছে নি? দেখো তো নাও E এর ভ্যালু কত? সিগমা বাই 2 epsilon naught মাইনাস হিয়ার অলসো সিগমা বাই 2 epsilon naught। মনে রাখবা দুটোই কি প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর, সিগমা দুটোর মধ্যে সেম, বিকজ সেম ব্যাটারি থেকে চার্জ হইতাছে এটা, ঠিক আছে? epsilon naught, the medium between them is same, so epsilon naught value will be also same. তো এখানে কি হইব? they will cut each other and the result will be 0. that means here there is no electric field is totally empty here. But now in this region 2, what will be there in region 2? This is the most important part. তো region 2 তে কি থাকবো? region 2 তে যে সময় আমরা যাবো কি থাকবো এখানে দেখো, region 2 তে এই যে পজিটিভ চার্জটা আছে, এই পজিটিভ চার্জটা একটা টেস্ট চার্জ রাখলে it will repel it in this direction and the negative charge will attract this test charge in this direction, ঠিক আছে? দেখো নেগেটিভ চার্জ অ্যাট্রাক্ট করব আর পজিটিভ চার্জ রিপেল করব, ঠিক আছে? So they are come in the same direction, they are coming into the same direction. তো total electric field যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে কি হইব? E plus E dash. How much is the value of E? Sigma by 2 epsilon naught. How much is the value of E dash? Same, sigma by 2 epsilon naught. As we have taken the direction, তো আমরা নেগেটিভ পজিটিভ ডাইরেক্টলি এখানে বসাইতাম না, ঠিক আছে? তো এখানের মধ্যে যদি প্লাস করো, it will come sigma by epsilon naught, isn't it? Simple calculation. Electric field বাইরে গেল গা। Now about the, তো আমি একটা জিনিস করতেছি, I will be writing simply the value here, sigma by epsilon naught. Now the second thing that I will be calculating is the potential in between them. So what will be the potential in between them? একদম সোজা জিনিস দেখো, আমরা একটা জিনিস জানতাম, একটা ফর্মুলা দেখি তোমরা মনে আসেনি, electric field is the negative gradient of potential. Electric field is the negative gradient of potential, very important expression, ঠিক আছে? negative gradient of potential. তো
তো এই ফর্মুলা যদি কাজে লাগাই দেখো তো কি আইব v equals to e into dr. dr means the distance in between them. তো dr এর জায়গাতে এখানে গ্যাপটা কত আছে d, the gap in between them is d, তো e into d. Wow, that is simple. E into d. In place of e I can write what sigma by epsilon naught into d. Wow, understood? Huh? Now আমরা জানি, আমরা একটু আগে দেখছি যে q equals to cv. I have to find the value of c. Now you see c into, in place of v I can write sigma by epsilon naught d. Now what will be the value of q? দেখো q কত হইব, দেখো আমি প্রথমেই কইছি surface charge distribution here is your sigma. Sigma is the surface charge distribution here in both the plates. The surface charge distribution is sigma. So how much will be the value of q? q কি হইব, কি হইব sigma surface charge distribution, पूरा surface में जो charge है into, যেহেতু surface charge distribution মনে রাখবা surface charge হলো always into the area itself. So from here if I find the value of c, it will be how much? Epsilon naught a by d. Understood? Huh? Now next we'll do a simple expression of the same thing. ঠিক আছে, বাট এবার আমরা কি করব, এখানে আমরা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল বা একটা স্ফেরিক্যাল ক্যাপাসিটর রেখা দেখুন। ঠিক আছে, now we'll do কি জানি করুন কইছি, আমরা একটা কি সিলিন্ড্রিক্যাল বা একটা স্ফেরিক্যাল ক্যাপাসিটর নিই। তো লেট মি এক্সপ্লেইন দ্য স্ফেরিক্যাল পার্ট। সিলিন্ড্রিক্যাল পার্টটা তোমরা আমি একটা হোমওয়ার্ক দেব। ঠিক আছে, তো ফর দ্য স্ফেরিক্যাল পার্ট দেখো let it be যে দুইটা স্ফেরিক্যাল ক্যাপাসিটর আছে। ঠিক আছে, ওকে, two spherical capacitors, say this is positively charged and this is negatively charged. কি চার্জ আছে? Negatively charged, মনে রাখবা। ঠিক আছে, this is negatively charged. Understood? Now from here to this point say the radius is a, and from here to this point the radius is say b. আমরা সেম জিনিস বের করতে লাগবো। ফার্স্ট আই উইল বি ফাইন্ডিং দ্য ইলেকট্রিক, সেম জিনিস একবার, ইলেকট্রিক ফিল্ড, ভোল্টেজ আর লাস্টে কি ক্যাপাসিট্যান্সের লাগে একটা ফর্মুলা ফর দিস বডি। দেখো তো ফার্স্ট অফ অল উই অল নিউ যে ভিতরে গেলে ইলেকট্রিক ফিল্ড উইল বি জিরো। ঠিক আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, একটা হলো কন্ডাক্টরের ভিতরে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড অলওয়েজ বি জিরো। বাইরে গেলে সেম জিনিস, আমরা আর মেইন থাকবো চার্জ যেখানে স্টোর হইতাছে মিডল পার্টে, হাউ মাচ চার্জ ইজ স্টোর। ঠিক আছে, ওইখানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডটা বাইর করতে যাব। তো ফর দ্যাট রিজন আমরা একটা ছোট একটা ফর্মুলা ইউজ করুন। দেখো এটার নাম হলো কি গস ল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট গস ল। অনেকজনের মনে আছে হোয়াট ইজ গস ল। গস ল কইছিল যে দ্য ইলেকট্রিক ফ্লাক্স পাসিং থ্রু এ ক্লোজড সারফেস, passing through a closed surface will be epsilon 1 by epsilon naught times the charge enclosed by it. ঠিক আছে, মাঝখান দিয়ে একটু ভুলে গেছিলাম না। ঠিক আছে, আর 1 by epsilon naught times the charge stored by it. ঠিক আছে, তো নাও তো এখান থেকে আমরা কেমনে বের করব? তো নাও we have to find the electric field. দেখো we have to find the electric field, now the area. এবার ব্যাপার হইলো যে সময় তুমি গস ল পড়বা আমরা কি মিডল পোরশনের বের করব। তো মিডল পোরশনরে আমরা কোনো একটা স্ট্রাকচার, একটা ইমাজিনারি গসিয়ান সারফেস দিয়ে এনক্লোজ করতে লাগে, না হলে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা যাইতো না। we have to draw a কি enclosed surface in the middle position। মনে করো এই জায়গাতে আমরা বের করব, তো আমরা এটা এনক্লোজ করতে লাগবো। তো এনক্লোজ এমন ভাবেই করুন যে পুরাটা সিমেট্রিক ডায়াগ্রাম হয়ে যায়গা। ঠিক আছে, তো এনক্লোজ করতে হইলে লেট মি টেক অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যানাদার স্পিয়ার সে উইথ রেডিয়াস আর। ব্যাপারটা বুঝছো কিন্তু, সিমেট্রিক একবারে দেখো সিমেট্রিক স্পিয়ার হইছে। ঠিক আছে, এন্ড দ্য রেডিয়াস ইজ সে আর। ঠিক আছে, তো আমরা এখানে এরিয়াটা বের করব। নাও হাউ মাচ ইজ দ্য এরিয়া হিয়ার? তুমি যদি এরিয়াটা দেখো, দেখো আর আছে রেডিয়াস এন্ড ইট ইজ আ স্পিয়ার। তো স্পিয়ারের এরিয়া কি 4 পাই আর স্কয়ার। Understood? Equal to q by epsilon naught. Huh? Understood? Now let me remove this close sign because close integral যে সময় আমরা অ্যাপ্লাই কইরা দিছি তখন এটা 4 পাই আর স্কয়ার বাইরেছে। ওকে, নাও এখান থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ডের কি ফর্মুলা বাইরেছে? 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. আহা, অনেকজন কইবা এটা তো আগে আমরা জানতাম, e equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by
আর স্কোয়ার, সবাই জানতো আগে, ঠিক আছে। নাও আফটার দিস আমরা কি বের করবো এখানে পটেনশিয়াল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পটেনশিয়াল বের করতে যাবো। নাও পটেনশিয়াল বের করতে গেলে সেম আগের ফর্মুলা আছে, E equals to কি মাইনাস dVdr. From here if I apply the formula তো আমরা কি dV equals to minus EdR, ঠিক আছে, dV equals to minus EdR, understood? Now আমার একটা জিনিস খালি কোচ, এই যে পটেনশিয়ালটা আছে, is it a scalar quantity or it is a vector quantity potential? হ্যাঁ, মনে রাখবা ব্যাস, potential is a scalar quantity, electric field is a vector, but electric field and the কি radius is always a vector quantity, but this is a scalar quantity. তো scalar quantity কেমন রকমের ইনটু করলে পাওয়া যায়, কেমন রকমের মাল্টিপ্লিকেশনে পাওয়া যায়, it must be a dot product, হ্যাঁ, বা scalar product, ঠিক আছে। Now in order to find the value of v here আমরা কি করতে লাগবে, you have to eliminate this particular differentiation eliminate করতে গেলে I have to do the integration part, isn't it? হ্যাঁ, তো সেম ভাবে এদিকে dr সেম ভাবে ইন্টিগ্রেশন করতে লাগবে। Now while doing integration you have to remember we have to put the limit here. Now what will be the limit? Say initially the potential was 0 and at the maximum peak value potential is v. Similarly dr, এখানে দেখো ডিফারেন্সিয়েশন কার লগে আছে, d এর লগে, তো dr শুরু করতে কইছে এ রেডিয়াসের সবচেয়ে স্মলেস্ট রেডিয়াস এখানে কি a, তার ভিতরে তো ইলেকট্রিক ফিল্ড নাই, আর বাইরে যদি যাও ম্যাক্সিমাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ড পাইবা এটা হলো রেডিয়াস b অবধি, আন্ডারস্টুড হাউ টু পুট দ্য লিমিট হিয়ার। আর এখানে প্রোডাক্ট হলো ডট প্রোডাক্ট, আবার আমরা যদি ডট প্রোডাক্টটা এলিমিনেট করি উইল গেট আ cos theta here, isn't it? Now my question is what will be the value of theta? Listen carefully, very interesting part, positive and negative. আমরা কি জানি electric field always start from positive and it ends in the negative part, ঠিক আছে। কি থিওরি এটারে কই, conventional theory, electric field starts in the positive band and ends into the negative band, conventional theory। আমরা ওখানে conventional theory নিয়ে কাজ করি, electric field is in this direction, but dr যে আছে radius সবসময় কোন দিকে থাকে, it is always in the outside direction. This dr is always in the outside direction. How much is the angle in between them? Cos 180 degree. How much is the value of cos 180? একদম সোজা, how much is the value of cos 180? The value of cos 180 is -1. Minus যদি eliminate করে দাও, the value will come EdR. Okay. Now, if I do the integration of this part, I will get v, isn't it? Up lower limit, upper limit. Now in place of E I can easily write 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square into dr. I have to do this integration, isn't it? So now this will be very easy now. This will be very easy now, see. So here, what is the vector? What is the constant here? 1 by 4 pi epsilon naught into q is the constant, and the integration part will come with r. Understood? So now here you see, if I do this integration, সবাই জানো it will be -1 by r. Now if I put the values of the limit here, what I'll get? 1 by a minus 1 by b. Many of you must be thinking it should be 1 by b minus 1 by r. খুব সামনে কি আছে মাইনাস, তো মাইনাস দিয়ে কি ওই জিনিসটা উল্টে যাবে গা। Understood the value? হ্যাঁ, একদম সোজা নি দেখো, ঠিক আছে। Now at last I have to find the value of c here. তো আমরা এখানে জানি কি q equals to cv. Now it is very easy. In place of q, keep the q itself, and in place of v, if I put the value as like this, q I can cancel here. Let it be small q. So q I can cancel here, and at last what will be the value? So the final value of c will come as 4 pi epsilon naught ab divided by b minus a. Understood? হ্যাঁ, দেখো একদম সোজানি দেখো তোমরা।
নাও আমরা যেটা পড়ব এটা হলো কি কম্বিনেশন অফ ক্যাপাসিটর। উইল বি স্টাডিং কম্বিনেশন অফ ক্যাপাসিটর। তো আমরা এই ক্লাসের মধ্যে বেসিক্যালি ক্যাপাসিটরের দুইটা টাইপ পড়ুম, আর আজকে জাস্ট কম্বিনেশনটা কেমনে কেমনে কম্বাইন করলে হোয়াট রেজাল্ট আই উইল গেট দ্যাট আই উইল বি টিচিং হিয়ার। ওকে, নেক্সট ডেতে আমরা কম্বিনেশনের ভেরিয়াস, নেক্সট ভিডিওতে যেটা বানাবো কম্বিনেশনের ভেরিয়াস পার্ট বানাবো, কেমনে কেমনে বিভিন্ন রকমের প্রবলেম সলভ করতে লাগে কম্বিনেশনের, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট অফ অল ইউ সি ইন প্লেস অফ কম্বিনেশন, ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য সিরিজ কম্বিনেশন বা পপুলার কম্বিনেশন, সিরিজ এন্ড প্যারালাল, ঠিক আছে? অনেকজন অনেক ক্লাস 9 এর থেকে এই জিনিসটা শুনে আইতেছে, সিরিজ প্যারালাল। হ্যাঁ, এবার তো সিরিজ কম্বিনেশন আই হ্যাভ কানেক্টেড উইথ দ্য battery and the switch. Okay, the voltage of the battery is V. As soon as I on this switch Q, a particular charge Q will travel through it. Now see, it's a single line, na? It is a single line. It does not, this charge does not have any other line or connection to move, isn't it? So this charge must travel through all of this capacitor. Huh? So that's why all the capacitor will have the same value of charge in it. Whereas the voltage will differ depending on the capacitance. Say your capacitance is different, so this capacitor will obviously show different voltage as same charge is flowing. Easy maths, isn't it? Now we know, কি জানি আমরা? কিচ্ছু জানি না। হ্যাঁ, we know যে Q equals to CV, isn't it? হ্যাঁ, তো আমরা এখানে V যে আছে দেখো, V equals to Q by C I can write. Now for the first capacitor, this first capacitor, I can write what? V1 equals to Q by C1. For the second capacitor, I can write V equals to Q by C2. For the third one, I can write V equals to Q by C3. Huh? Now for the final part, একটু দেখো, this 3 voltage V1, V2, V3, who is actually producing this 3 voltage? Who is actually responsible for producing this 3 voltage? This battery. This battery's voltage is actually producing this 3 voltage. So this battery, if no energy is lost, this battery's voltage must be equal to the summation of all the voltages. Understood? Now if I put the values in its place, দেখো, if I put the values in its place, কি হবে? V এর value প্রথমে কি আছে? What is the value of V? It was what? Q by C. In place of V1, Q by C1. In place of V2, it will be Q by C2. Then Q by C3. If I eliminate this Q part, what will be the final expression here? Understood? So by this formula, I can find the total capacitance in these 3 particular capacitors. ঠিক আছে, টোটাল ক্যাপাসিটেন্স, টোটাল রেজাল্টেন্ট ক্যাপাসিটেন্স ইন দ্য প্রডিউসড বাই 3 পার্টিকুলার ক্যাপাসিটর। এবার যদি মনে করি এখানে তিনটা না থাকে, ইফ দেয়ার ইজ ইনফিনিট নাম্বার অফ ক্যাপাসিটর হিয়ার, সো হোয়াট আই উইল রাইট প্লাস ডট 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 প্লাস 1 বাই C2 CN। আন্ডারস্টুড? ওকে, যত ক্যাপাসিটর থাকবে তত অ্যাড হতে থাকবে। সেম ভাবে আমি যদি প্যারালাল যদি লই, ঠিক আছে, প্যারালাল কম্বিনেশন যদি লই, physics is very beautiful, ঠিক আছে? প্যারালাল যদি লই, প্যারালাল কম্বিনেশনে কেমন থাকবে দেখো। So if I take this parallel combination, let it be the voltage V, আচ্ছা, যে সময় চার্জ Q ট্রাভেল করবো এখানে সেম ভাবে আগের মতন, বাট নাও ইউ সি, সে দিস ক্যাপাসিটর C1, C2, C3, 3 capacitance. 3 ability, 3 capacitance. I know more the capacitance, more it will store the charge, isn't it? তো তার মানে মনে করো if C1 is greater, it will store a larger amount of charge. If C2 is lesser, it will store a less amount of charge. তো তার মধ্যে যে চার্জটা থাকবো, that will be what? Different in all of them. But they are what? Parallel combination. We all know in a parallel combination, the voltage value will always be equal in all the 3 capacitors. The voltage value is always equal in all of the
3 capacitors. Now here is a question for you all. State in the comments below that why the voltage in a parallel combination is always equal. Understood? Now next dekho. Here the voltage will be equal for all of them. We know that Q equals to CV. So from here, for the first capacitor, I can write Q1 equals to C1 into V, Q2 equals to C2 into V, Q3 equals to C3 into V, isn't it? Huh? Now you see these 3 charges Q1, Q2, Q3. Who is the actual originator of this charge? This particular charge coming from the battery. Without this charge, nothing will be there. So if I apply the conservation of charges here, so Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. Okay. So in place of Q, I can write CV. In place of Q1, C1V plus C2V and C3V. So if I eliminate the V part, the answer will be what? So this is the final answer here. So with this formula, you can easily find the total equivalent capacitance for certain amount of capacitors in parallel. তুমি যদি ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপাসিটর থাকে আরো যদি অনেকটি আয় তাহলে প্লাস ডট 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 প্লাস সি আন্ডারস্টুড ওকে ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা কি করব এটা এই প্যারালাল এন্ড সিরিজ কম্বিনেশনের বিভিন্ন রকমের পার্টিকুলার সার্কিট ডিজাইন আর সার্কিটের যে নিউমেরিক্যালস আছে ওইগুলোর উপর একটা ছোট্ট একটা ক্লাস করব ঠিক আছে টিল দেন স্টাডি দিস পার্ট এন্ড স্টে সেফ থ্যাংক ইউ